ரெட்ரோல இப்படி ஒரு பாட்டு இருக்குன்னு ஐ couldn't believe it. நான் வந்து எப்படி சொல்றது அப்படியே I was freaking out but I was like okay come அமைதி அடைந்த கடலில் புயலும் வருதா அவனின் நினைவு வழியில் படைத்த விருதா தீழாக நாள் மாறுதா. Event start ஆயிடுச்சு. Backstageல I started seeing எல்லாம் அந்த பெரிய பெரிய faces எல்லாம் like Suriya sir, சிவகுமார் sir, கார்த்திக் சுப்ராஜ் sir, பூஜா I'm like ஐயோ. Suriya sir மேலே ஏறி வந்து come I'll sing the rest of the song. அவ்வளவுதான். Very last minute. I'm talking like the day before the audio launch. Oh by the way Suriya பாடுறா. Suriya sir என்ன சொன்னாரு? அவ்வளவுதான் பேசல. அவர் வந்து he came and he said it was incredible, your voice is amazing, song was amazing, and I said oh my god I can't believe I'm a huge fan. Super Singh was one of the best times of my life. Yeah, okay. Sana said he saw something in my voice that other people didn't see so far. I know. Actually, he was saying that the day I came for Love Detox, he's like, என்ன நீ ஒரு நாள் இந்த மாதிரி படுற மற்ற நாள் இந்த ஸ்டைல் படுற அப்படிக் சார் எல்லாம் உங்களால தான் சார். சந்தோஷ் சாருக்கு வந்து he knows how to utilize people's voices. True. மன்மதாம் மல்லிப்பூத்தாடா மந்திரம் நெத்தையில் அல்லத்தாம் வாடா. ஹாய் புண்யா, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பர், ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் பேக் டு பேக் க்ரூவ். இப்போ ரீசெண்டாக அந்த ரெட்ரோவில் வந்து இந்த லவ் டீடாக்ஸ் அண்ட் இன்னொரு ஒரு பாட்டு இட்ஸ் லைக் எவ்ரிவேர் அண்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இட்ஸ் லைக் வாவ் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. பெரிய சர்ப்ரைஸ் என்னன்னா சூர்யா சார் பாடி இருக்கிறது ஆஃப்டர் அஞ்சான். சூர்யா சாரோட வோக்கல்ல ஒரு பாட்டு. அண்ட் ஹவு ஹாப்பி யூ ஆர் ஃபர்ஸ்ட் அது சொல்லுங்க. வெல் ஐ மீன் நமக்கெல்லாம் இது ஒரு பெரிய பெரிய ட்ரீம் மாதிரி தான். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மூவியில் அண்ட் அதில் ஒரு கார்த்திக் சுப்ராஜ் மூவியில் வித் சூர்யா விச் ஐம் a huge fan of. Okay. And with சந்தோஷ் நாராயணன் சார் அதில் ஒரு பாட்டு மட்டும் இல்லாமல் 2 பாட்டு பாடுறது என்னால் கனவுல கூட நினச்சி கூட பார்க்க முடியல. ஸோ இதுதான் ஒரு ட்ரீம் கம் ட்ரூ மாதிரி தான் சொல்லுவேன். அண்ட் தென் ஆல்சோ லாஸ்ட் மினிட் when they said ஆடியோ லான்ச்லேயும் பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம்னு சொல்கிறப்போ ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ஓவர் த மூன். லைக் எல்லாம் ரொம்ப லாஸ்ட் மினிட்டாக தான் நடந்துச்சு. பட் ஐ திங்க் அந்த டைமில் வந்து ஐ டென்ட் திங்க் அபவுட் இட் டூ மச். சும்மா அப்படியே வித் த ஃப்ளோ அப்படியே ஃப்ளோவோட போனேன். நல்ல வேலை, ஏன்னா அதுக்கப்புறம் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வர்றப்போ தான் அப்படி ஹிட் ஆயிடுச்சு. ரொம்ப எமோஷனலாக இருந்தேன். ஸோ எஸ் இட் வாஸ் லைக் ஒரு ட்ரீம் கம் ட்ரூ மாதிரி தான். அண்ட் ஐ ரியலி ஹோப் அந்த 2 சாங்ஸ் வந்து இட் ரீச்சஸ் பீப்புள் அண்ட் இட் எப்படி சொல்கிறது இட் மூவ்ஸ் தம் லைக் இட் மூவ்ட் மீ. Great. And how did this happen? Because இப்போ 2 பாட்டு அப்படின்றப்போ இட்ஸ் a great thing. And சனா சாரோட இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் எப்படி நடந்தது when you first met him? ஸோ எப்படி நடந்துச்சுன்னா ஐ நோ ஆஃப்ரோ வெரி வெல். ஸோ ஆஃப்ரா மியூசிக் ப்ரொடியூசர் ரொம்ப நல்லா தெரியும். ஹீ டிட் காத்து மேலே அண்ட் எவ்ரிதிங். ஸோ he called me for a recording and அதில் வந்து we got along so well and he's worked very closely with Santosh Narayan sir. So he was saying vocals ரொம்ப நல்லா இருக்கு, you know I should let him know as well. And then ஒரு eventல வந்து I met Santosh sir. Okay. தச்சலா நான் பார்த்தேன். And he was saying I just thought I'd introduce myself அந்த மாதிரி என்ன hi hello ன்னு சொல்றப்போ he was like hold on I've heard of you ஆஃபர் சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ அந்த மாதிரி தான் we got to know each other. Okay. And then அதுக்கப்புறம் suddenly he called me over. Okay. He got my number and he just called me over. Actually to be part of ஒரு கான்சர்ட்டுக்கு அவர் முதல்ல கேட்டிருந்தாரு. Okay. And then அதுக்கப்புறம் he just called me over for recording. I had no idea what it was. எதுக்குன்னு I just went and then he was saying okay ரெட்ரோல இப்படி ஒரு பாட்டு இருக்குன்னு and I couldn't believe it. நான் வந்து எப்படி சொல்றது அப்படியே I was freaking out but I was like okay calm டென்ஷனா இருக்காது. Okay. But I don't know what it was but he liked my voice and I'm so thankful to him. அவரால தான் I'm able to do these 2 songs. Definitely great. And singing along with Suriya sir அது எப்ப தெரிஞ்சது உங்களுக்கு? Like last minute, very last minute. ஏன்னா நான் ட்ராக் பாடுறப்போ வந்து சனா சாரோட வாய்ஸ் தான் அதில் இருந்துச்சு. Okay. So that was still a big deal. சந்தோஷ் சாரோட பாடுறோமா சூப்பர் ஜாலி அப்படின்னு நான் இருந்தேன். Okay.
Then very very last minute, I'm talking like the day before the audio launch, அந்த மாதிரி he was like, oh by the way Suriya பாடுறார். அது நல்ல வேளை அது கடைசியில தான் சொன்னா, இல்லைன்னா I would have freaked out. So I've always been a Suriya fan. Okay. So since when? Oh my god, startல இருந்தே. Like I'm talking, okay, I would say that ஒரு Suriya Harris Jayaraj era இருந்துச்சு 2000s. Okay. அப்போதிலிருந்தே biggest fan. Okay. Every movie நான் விடாம நான் பார்ப்பேன். And I'm just ஒரு பெரிய fan girl தான் நான் சொல்லுவேன். Okay. So it's crazy how என்ன சொல்றது, இந்த மாதிரி event எனக்கு ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு song அந்த மாதிரி வந்து ends up being for him. It's like it's ஒரு டெஸ்டினி மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. பிகாஸ் ஃபார் சம்ஒன் யூ லுக்ட் அப் டு ஒரு ஃபேனாக இருக்கிறப்போ அவங்களுக்கே பாடுறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட சேர்ந்து பாடுறதப்போ it's just crazy. Great. And this retro was your first ever biggest audio launch and your big stage since you sang in Super Singer and all, but the big stage. Of course கண்டிப்பா. எப்படி இருந்தது the day before and the nightலாம் தூக்கம் வந்ததால like it was scary, really scary. அதான் நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப ஃபாஸ்டா நடந்ததால I just went with the flow. If I stopped and took in like ரொம்ப ப்ராசஸ் பண்ணியிருந்தா கண்டிப்பா I would have freaked out. Having said that, நான் வந்து I still remember Backstage அவ்வளோ நான் யோசிக்கல. ஈவன் சவுண்ட் செக்ல கூட ஓகே ஒரு ஷோ பண்ற மாதிரி தான் நான் ஒரு like as any professional do ஒரு ஷோ பண்ற மாதிரி like do a sound check அப்படிடா. ஸ்டேஜ் ரொம்ப பெருசா இருந்தாலும் I was like it's still a sound check. Okay. Then event start ஆயிடுச்சு. Backstageல I started seeing எல்லாம் அந்த பெரிய பெரிய faces எல்லாம் like சூர்யா சார், சிவகுமார் சார், கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார், பூஜா. I was like ஐயோ அப்பதான் ஹிட் ஆச்சு. ஐயோ இவங்களுக்கு முன்னாடி நாங்க பாட போறோமே, என்ன பண்ண போறோம், சொதப்ப போறோமே, அந்த மாதிரி I started like panicking. Then thankfully due to the amazing team like Sana saroda team, so Karthik Anna who runs the Indian Choral Ensemble and our team they were so helpful, they were so supportive. And anga SVTP mirdaru Vincent de Paul and Arjun was also there. They were also supportive. They're like, okay, this is your first stage, okay, calm down, it's going to be okay. And the mari romba supportive ah encouraging ah irundanga. When you have a really amazing team like this backstage, you feel like okay பண்ணிடலாம். So I remember அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல வந்து ஸ்டார்ட்ல வந்து I just do a quick little prayer to my mom. அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு முன்னாடி ஜஸ்ட் ஒரு வணக்கம் சொன்னேன். சொல்லி இருக்க கூடாது, சூர்யாவோட ஃபேஸ பார்த்துட்டேன். I freaked out. I was like, oh my god, it's Surya. But then அதுக்கப்புறம் okay, no, professional, got to deal with it. எந்த like although it's a big audio launch, it's still a performance, it's still a stage. So I just thought, okay, you know what, we're going to do what we know. தெரிஞ்சதை நாங்க பண்ண போறோம். அவர் ஃபேஸை பார்க்காதீங்க, அப்படியே just do the performance as always. So startla I was very very nervous, but then as I got into the song, then I just treated it like any other stage. Okay. What if ஒருவேளை அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்குற மாதிரி சூர்யா சார் மேலே ஏறி வந்து come I'll sing the rest of the song, அவ்வளவுதான் நான் பேசுறேன். Actually there was one really memorable moment. I always wanted to take like a photo. Okay. அது நடக்கல. Okay. So sadly that didn't happen. But right at the end of the audio launch, the cast and crew come up on the stage, and Karthik Subraj sir, he was so sweet. He asked me to come on stage as well. Now number one முடியா அப்படியே ஓடி போயிட்டேன். I didn't have my phone or anything. அப்படியே ஓடி போயிட்டேன் because I was just so grateful. இந்த மாதிரி பெரிய legends ஓட just நிக்கிறது கூட it was just a huge opportunity. True. Then after it was finished, then the cast and crew, they were still there on stage, and before Surya sir went off, he saw me and he did come and he said it was incredible, your voice is amazing. Avladha pochu kai kudutara. Like ayyo vaathittede. I was so happy. A full fangirl moment ah irundhuchu. Nice. Because for somebody who like நான் லண்டன்ல தான் பிறந்து வளர்ந்தேன். அங்க வந்து இந்த மாதிரி சினிமா அண்ட் ஆக்டர்ஸ் ஓ ஈவன் லைக் எனிபடி இன் தி இண்டஸ்ட்ரி ஒரு ஸ்க்ரீனை பார்த்து தான் நாங்கள் வளர்ந்தோம். லைக் இங்கே கூட வந்து யூ மே பை சான்ஸ் யூ மைட் சி ஒரு ஷூட்டிங் ஓ சம்திங், அங்கே அந்த மாதிரி நடக்காது. ஸோ ஒரு ஸ்க்ரீனில் பார்த்த உலகம்லாம் நாங்கள் நமக்கு முன்னாடி இப்போ நடக்கிறது பார்க்குறப்போ ஒரு ரொம்ப வேடான ஒரு அமேசிங்கான சென்சேஷன் இருந்துச்சு. ஸோ when I had that interaction, it just felt like ஒரு out of world experience. என்ன பேசுனீங்க? லைக்
சூர்யா சார் என்ன சொன்னாரு? அவ்வளோலாம் பேசல. அவர் வந்து he came and he said it was incredible, your voice is amazing, song was amazing. And I said, oh my God, I can't believe, I'm a huge fan. So he said, thank you so much. Wow. He's a very, very, very busy person, of course. And the interaction just meant a lot to me. Like, ungoda role model, your hero, when they say they like your voice, it just... Actually, we are literally waiting for this loud detox because இன்னொரு பாட்டை பத்தி நம்ம டெஃபினட்டா பேச போறோம். But this loud detox is like made it like very special. Surya sir, and we hope that Shreya is there in that song. I'm a fan of her as well. So avakku நான் voice கொடுத்துக்கணும்னு நினைச்சாலே I'm very excited. I mean, that is going to blast with that song. And with the direct song. So first இந்த song actually record பண்ணீங்க. இதுவா அதுவா? எதற்காக? அதுதான் first. எதற்காக மறுபடி. Okay. So அந்த பாட்டை பத்தி நம்ம பேசலாம். It's like very soulful one and Vivek sir lyrics and yes, in a time where வர songs எல்லாம் வந்து everybody's thinking about what's trending, என்ன hit ஆவற போது, hook step, அதெல்லாம் that's இந்த இப்ப இருக்கிற ஏஜ்ல that's what everybody's thinking about. even ஒரு song release பண்றதுக்கு முன்னாடி they're thinking இது எப்படி ட்ரெண்டிங் ஆக்கலாம், எப்படி இது பண்ணலாம், எப்படி லைக் எக்ஸைட்டிங்கா டைனமிக்கா இருக்கலாம்னு யோசிக்கிற டைம்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோவான ஒரு மூவிங்கான ஹார்ட் ரென்ச்சிங் சாங் வந்து ரிலீஸ் பண்றது so rare. அந்த மாதிரி and we know Sana sirக்கு வந்து he has an amazing record of that, like கண்ணம்மா, மாய நதி, அந்த மாதிரி சாங்ஸ் எல்லாம் இட்ஸ் லைக் ரேர் ஜெம்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி இன்னொரு சாங் அவர் கம்போஸ் பண்ணதே லைக் I'm just so happy to hear that, and for me to sing that, எனக்கு தெரியாது what I did to deserve it, but sirக்கு he liked the voice and I just gave everything to it. That's all I could do. So I just did what I could, and Ananthu sir was really helpful. He was guiding me as well on the song there. So I'm just grateful. வேற என்ன சொல்றேன்னு எனக்கு தெரியல. அது கேக்குறப்போ I'm just என்னாலே நம்ப முடியல. Oh my God, இது நானா, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கா இருந்துச்சு. But all the messages I've had since the song is released, like ஒரு 1 week ஆச்சு இப்போ, for every single person who's sending the message, they just keep saying that, you know, it's moved them, it's making them feel all these deep emotions. இந்த மாதிரி தான் மியூசிக் இருக்கணும், you know. It's, don't get me wrong, I'm a huge fan of like fun, fast, exciting songs. I'm a huge fan of them. ஆனா at the same time இந்த மாதிரி slow டீப்பான சாங்ஸும் they are very very important. பட் நீங்க வந்து ரொம்ப ஹையான சாங்ஸ் அதிகமா பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க, மோஸ்ட்லி உங்களை அந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் கூப்பிடுறாங்க. பட் இந்த மாதிரி சனா உங்களை சூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க கேட்டிங்களா, சார் இந்த ஒரு ஸ்லோ மூவிங் சாங் இப்படி ஒருதுக்கு? I was very surprised. இப்போ நீங்கள் அப்படியே சொன்னது அப்படியே கரெக்டு தான், பிகாஸ் எவ்ரிபடி ஆல்வேஸ் திங்ஸ் okay, she always does these western songs, performing high energy kind of performance songs, and I do, and I love doing that. So when he asked me for this song, கண்டிப்பா I was thinking என்னடா இது நார்மலாக வேற மாதிரி ஸ்டைலுக்கு தான் கூப்பிடுவாங்க இது. And he said he like my natural tone is different and he wants to explore that, he was saying. So I'm just, all I'd say, I'm just thankful, grateful that Sana sir, he saw something in my voice that other people didn't see so far. இதே மாதிரி சாங் வந்து நான் my first ever playback song வந்து இமான் சருக்கு நான் பாடியிருந்தேன். ஓகே. கரடு முரடு பூவேன்னு பக்ரீத் படத்துல அதே மாதிரி மெலடி சாங் தான் பாடியிருந்தேன். And he also thought, you know, you have something for melody songs. So it's interesting how music composers like Iman sir and even Sana sir, they saw something in my voice. It actually encourages me. Okay, in the madri style songs. எனக்கு பாட ரொம்ப பிடிக்கும், but normally stage they don't ask me to sing these songs. True. Hopefully, you know, இந்த மாதிரி சாங் வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் I'll get the opportunity to sing more songs because I love melodies as well. கண்டிப்பா, because இன்னைக்கு அதுக்கான ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கு. because இப்போ ஒரு ஜானர் பண்றாங்கன்னா அவங்க அந்த ஜானர் தான், இவங்க இப்படிப்பட்ட சிங்கர் தான் அப்படியே பிராண்ட் பண்ணிடுறாங்க. I think Sana வந்து இதுல பிரேக் பண்ணிருக்காரு, ரெண்டு பாட்டு கொடுத்துட்டாரு, இப்படி ஒரு பாட்டு அப்படி ஒரு பாட்டு. I know, actually he was saying that the day I came for Love Detox, he was like, என்ன நீ ஒரு நாள் இந்த மாதிரி பாடுற, மற்ற நாள் இந்த ஸ்டைல் பாடுற, லைக் சார் எல்லாம் உங்களால தான் சார், இல்லைன்னா பாசிபிளாக இருந்திருக்காது. He's always been so sweet and so encouraging. That's what I really love about him, and he's very casual and chill. Okay, great. So can you sing that Loud Detox to us now? Yes. மன்மதா மன்மதா மல்லிப்பூத்தாடா மந்திரம் நெத்தையில் அல்லட்டாம் வாடா வெளி ரெண்டு செர்ரி என்றாரா ஒரு பூமி பந்தாய் சுற்றி வந்தாரா கண்ணா பின்னா காதலிக்கும் ஆசையெல்லாம்
மிச்சம் இன்றி நீளும் இந்த நேரமெல்லாம் மெல்ல மெல்ல தீரும் இந்த ஓசையெல்லாம் உன்னோடுதான் உன்னோடும் தான். வாவ் தேங்க்யூ. ஸோ டைனமிக். எனக்கு வந்து நான் தான் திரும்ப நான் தான் சொல்கிறேன், நான் வந்து எப்போ அதை விஷுவலாக அப்படி அந்த ஜோனுக்கு நான் போன எனக்கு தெரியல, பட் இட்ஸ் லைக் வெரி 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 டைனமிக். Thank you so much. அருண் ராஜா வந்து பார்த்து எழுதிருக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் எல்லா லிரிக்குமே. Summer lyrics. It's just amazing. And my favorite portion when the Suriya sir பாடின portion வேற லெவலா இருந்துச்சு. ஏன்னா பிகாஸ் அஞ்சான்ல அவரோட ஒரு ஸ்டைல் கேட்டிருக்கோம், and then like many people like actually வந்து many people they loved and many people criticized, and it was like in the mixed one, but in this one like he nailed it. எனக்கு அந்த portion actually ரொம்ப பிடிச்சது. I think என்னன்னா சந்தோஷ் சருக்கு வந்து he knows how to utilize people's voices. True. Other professional singer இருக்கட்டும், but even Suriya sir இருக்கட்டும், he knows what's the best thing to get out of it. So அது ஒரு ஸ்மால் போர்ஷனா இருந்தாலும் அப்படியே பெர்ஃபெக்ட்டா இருந்த மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. கேட்டிங்களா அவர்கிட்ட சரி எப்படி சார் சூரிய சாரை கன்வின்ஸ் பண்ணீங்க பாட வைக்கிறதுக்கு? லைக் ஏதாவது கேட்டிங்களா அந்த மாதிரி? நான் கேட்கல. But it was Santosh sir's idea. He was like, I want to do something different. அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. And it was different. It was awesome. It was awesome. And of course retro ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இதுக்கு முன்னாடி few months back காதேக்கு நேமடி தெலுங்கு வெர்ஷன்ல you sang a song with Aditya RK. Yes, I did. And இங்க வந்து I think Shruti பாடுனாங்கன்னு நினைக்கிறேன் in Tamil. Oh yes, Shruti has. So அந்த experience with working with Rahman sir and stuff, like how was it? So நான் வந்து I sang the breakup song. அது வந்து நான் தெலுங்கு and ஹிந்தில நான் பண்ணியிருந்தேன். I don't know if the Hindi version's out yet, but Telugu is out. So அந்த experience எப்படி இருந்துச்சுன்னா, it was my first time properly singing ஒரு தெலுங்கு song. Okay. So we wanted to make sure அந்த தெலுங்கு வந்து the pronunciation எல்லாம் கரெக்டா இருக்கணும். I hope it is. ஏதாச்சும் பண்ணிச்சுக்கோங்க. But it was I was recorded by Srikanth Harrington, who's also another amazing singer, super singer as well. And I think it was an amazing experience. ஏன்னா அவரோட மட்டும் இல்லாம I was with Kalprada ma'am as well, who was the lyricist. And literally over வார்த்தையும் she was very particular. She was like, we should try it like this expression, இந்த மாதிரி பண்ணணும். And I learned so much. It was an enjoyable experience. Obviously when I went and recorded, I wasn't with Adi at the time. Okay. So Adi would have recorded at a different time, but it was an incredible experience. And that was like very right up my alley, very Western rock. அந்த மாதிரி ஸ்டைலா இருந்துச்சு. So of course தெலுங்கு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப புதுசு. ஆமா. ரகுமான் சரோட பாட்டு வேற. And அந்த நேரத்துல what was your thought? I think என்னன்னா அந்த மாதிரி சாங் அந்த மாதிரி ஸ்டைலுக்கு there weren't a lot of singers who sang that style here. You know, இங்க சென்னையில. So I think they were looking for people who'd have that kind of tone, that kind of style. So நான் வந்து obviously I sang the Telugu and the Hindi, and they thought my style would work really well and the grunge மாதிரி sound. We all had that kind of style. அது சூப்பர் சிங்கருக்கு ட்ரெயின் பண்ணிருந்தீங்க அவ்வளவுதான். பட் ஸ்டில் அந்த ஒரு பேஸ்ல இருக்கிறதுன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். பிகாஸ் ஏன்னா சூப்பர் சிங்கர்ல இருந்து வந்து எவ்வளோ பேர் லைக் யூ பிரியா ஜெஷன் லைக் திங்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங். லைக் அந்த சூப்பர் சிங்கர் அப்படிங்கிறது ஒன்று இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய பிளேபேக் சிங்கர்ஸை உருவாக்கி கொடுத்துட்டு இருக்கு. ஸோ ஹவ் வாஸ் யோர் டைம் பேக் தென் இன் சூப்பர் சிங்கர்? அண்ட் I'd say Super Singer was one of the best times of my life. Yeah, okay. Hands down. It was, I can't believe like it was 5 years ago. Okay. It's been that long. I think COVID nadandadala, it's just a lot of time's been taken out, but it was an amazing experience. I learned so much. Actually, Super Singer la I realized that I don't want to do medicine. I want to do music full time. But that's really a big thing, like, because medicine படிக்கிறது கஷ்டம். படிச்சு முடிச்சு டாக்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதை விட்டுட்டு திருப்பி சிங்கிங் போறதுன்றது it's not an easy decision to make, but thankfully my parents ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருந்தாங்க. And at the end of the day, like life like you know you never know, like life is so short, you never know what's going to happen. So I thought, you know, I might as well do it and then not have regrets. You know, I don't want to have any regrets. பிடிச்சதை நாங்கள் பண்ணிடுவோம். If it works out great, if it doesn't work out, that's okay. At least நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம். So I strongly believe in that. So and then Super Singer on the stage is a very very special stage to me. அந்த ஸ்டேஜ் மேலே பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறப்போ ஒரு வேற லெவலான ஒரு எனர்ஜி அட்ரெனலின் வந்துச்சு. And everybody on the set was so supportive. Judges are இருக்கட்டும், contestants are இருக்கட்டும், or even the direction team at the time. Super Singer was directed by Media Mason, so I'm always very thankful to them as well. So
when they're all very supportive, stage a perform பண்றதுக்கு it's so much easier. Got It's it. a lot more natural. Got it. So that's why I loved it so much. And on the stage I was able to try different styles and explore with different concepts try பண்ண முடிஞ்சது. Okay, So, okay. yeah. I think Super Singer வந்து உங்க லைஃப்ல நிறைய சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்துச்சு because that made you to shift to Chennai and course. MBBS விட்டுட்டு singing. ஆமா. Yes, no, it's a huge pivotal point எனக்கு நான் சொல்லிக்கலாம். So நீங்க சொன்ன மாதிரி like I left Chennai obviously because of COVID. Now when I was stuck in London, but அதுக்கப்புறம் I moved to Chennai and I've been here 2 years now. And it's a hard decision, like not just for music, generally ஒரு countryல இருந்து இன்னொரு countryக்கு shift பண்றப்போ it's very difficult. But people here have been so nice and so welcoming. That's why they call it Singara Chennai, right? So yaar vandalum it gives you opportunities and stuff. So I'm always very very thankful for that. But it's honestly like 2 years நான் இங்க இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய opportunity கிடைக்கிறது வந்து just ஒரு பெரிய வரம் தான் சொல்லுவேன். So I'm just very thankful, counting my blessings. I think yes, 2025 it started very well because காதலிக்க நேரமில்லை and இப்போ retro and of course you have few more things in the lineup which we can't talk about that now, but of course we'll talk about that later, like when it got released. Yes. But it's really a great thing because on the singing industry la vandu and you left a lot of things for that. I think you sacrificed a lot of that. And of course you trained Priya Joshi as a trainer, and how was that? So now training pandradhu it wasn't something I thought about. Media Masons or I had like Raufa ma'am, she suggested, she just said அடுத்த சீசனுக்கு நீ ட்ரெயின் பண்றியா, and that this was during lockdown time. I was thinking why not, might as well, வீட்ல தான் இருக்கோம், we might as well try it. And I realized, you know, I learned so much. So although I'm teaching, so first நான் வந்து Super Sing 8 junior பசங்களுக்கு தான் நான் சொல்லி கொடுத்திருந்தேன் ஃபர்ஸ்டா. ஓ நோ சாரி, சாம்பியன்ஸ் ஆஃப் சாம்பியன்ஸ்ல நான் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறப்போ they got something from it, but then I also learned so much from it as well. ஒரு பாட்டை எப்படி அனலைஸ் பண்றது, how to get better and everything. So I learned a lot from that as well. So and then I did that for the next season as well. And then season 9 வந்துதான் Priya Jason. And it wasn't just Priya Jason. I was training Aparna and Yarni and Pooja for a while as well. So I learned a lot from all of them. So எனக்கும் ஒரு பெரிய learning experience இருந்தது. And I enjoyed it as well. And I got very close as well, especially with Priya. Wow. And இப்போ இண்டீஸோட மார்க்கெட் ரொம்ப நல்லா ஓப்பன் ஆயிட்டு இருக்கு இங்க தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில, and you can see many independent artists are doing great and they are there in the chart busters. மேல they are there. So உங்களுக்கு அந்த ஐடியா இருக்கு like doing some indies and Oh yeah, definitely. I'm definitely thinking of, although playback is happening on the side, I definitely want to go into independent songs. That is the future. True. Independent music is definitely the future. Because already Westla, mainstream, that is what's happening. So it's only going to be a matter of time. And it's in a way it's nice because people get to explore their own sound. You know, every artist வந்து அவங்க identity they are able to explore, which is very interesting. So how you see this new gens, like இப்போ வர indie artist யார் உங்களோட ரொம்ப favorite? I mean, their work is very nice. நீங்க பார்க்கறப்போ it's like, oh, they're doing something great அப்படியே ஏதாவது? I think definitely Sai Abhyankar has changed the whole game when it comes to independent music. And that's his style, and he's gone on to his own, like not just independent, he's doing for movies as well, which is great. But I really love a lot of the hip hop that's happening at the moment. So I really love Sean Vincent de Paul. So அவர் இந்த ஆல்பம்லயும் இருக்காரு. So he's amazing. Offro, my brother, he's also really amazing. And other like Asal Kolar, Pal Dabba, they're just making incredible music as well. So அவங்களையும் like நான் ஃபாலோ பண்றேன், எனக்கு ரொம்ப நல்லா பிடிச்சிருக்கு. I think there's still a lot more room for pop music to come out. I think there's still a lot more to happen, still more things to come out, and lot more change that I'm waiting for. Okay. So it'll be interesting to see what else people come up with, what people come. Great, that's so nice. And finally we wind up the session with that one song which is super trending now. அந்த ட்ரெண்டிங்கா இருக்கா? ட்ரெண்டிங்கா இருக்கு. நானே உங்க ஸ்டேட்டஸ்ல பார்க்கறேன், அவ்வளவு பேர் இந்த பாட்டை வந்து லைக் பண்றாங்க, வைக்கிறாங்க. It touches everyone. So அந்த பாட்டு நம்ம எதற்காக மறுபடி அவனை மறந்து மனதை கடந்தான்,
அழையான் நானிதா அவனால் பொன்னானதா. Thank you. So nice, so nice. Like, Thank you so அதான் சொல்றேன்ல, like it's doing something அந்த ஒரு பாட்டு. Thank you so much for the beautiful number and we are so happy that you sang 2 songs in retro. கேக்குறதுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா Thank இருக்கு you, and thank you so looking forward in the 2025 ல I hope நிறைய பாட்டு அடுத்து வர போகுது. Thank you so Thank much. you so much for being here. Thank you for calling me. Thank you so much. Yes, it's a great time with you. Looking forward for all new projects. Yes. Keep singing, keep entertaining us. கண்டிப்பா. Thank you so much. Thank you so much, Punya. Thanks.